My interest has been in developing palliative care capacity around the world, starting in Canada, starting in the United States. How can we actually share what we learned 20, 30 years ago? How can we share the new science, the new pharmacology in a way that makes sense to doctors and nurses? I'm interested in teaching that. My whole career is focused on teaching people. I'm interested in them being more successful than me. And what's fascinating is to watch them being successful at building palliative care capacity. The interdisciplinary care that we provide is really critical to providing good palliative care for patients and families. And our trainees get to see that here like they don't see anywhere else. She got 1 dose of methyl naltrexone, 12 milligrams yesterday at 1550. I can say that the first visit was completely shocked. It was a really cultural shock because we didn't have such kind of the multidisciplinary group. We participate in daily nursing reports. We had also a great time to spend some time with pharmacists to discuss the treatment, and in the rounds we see the patients and we participate in family meetings. When I start to think about coming to teach in a particular country, there has to be a champion. Fortunately, when we came to Georgia, we were really invited by the champions. Dmitry Kordzai, Rema Gavamachava had started the concepts of palliative care back in the 1990s. And it was first time when we recognized how important and how necessary it is to develop palliative care as a part of national healthcare system. And from this day, almost 12 years, I and my colleagues are trying to realize different initiatives to develop this field. საქართველო არის მზარდი ახალგაზრდა ქვეყანა, რომელიც მიისწრაფის აღიაროს საყოველთაო იდეალები. მათ შორის ჯანდაცვის სისტემის შესაბამისად პალიატიური მზრუნველობა წარმოადგენს ქვეყნის ზრუნვის ძირითად საგანს და იგი აღიარებულია სახელმწიფოს მიერ უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში და ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. They've made great progress in 10 years, to have inpatient units in the National Cancer Center and the Cancer Prevention Center, and then home care teams developed out of these. I mean, that's a lot of progress in a really, politically unstable environment. იმდენად წარმოუდგენელი იყო ჩემთვის, მე წინა პერიოდი ისეთი ხარჯიანი გავიარე, რომ ვამბობდი, რომ რაიმე სხვა ორგანიზაცია ხო არ არის და ხო რაღაცას ხო არ გვატყუილებენ მეთქი, როგორ შეიძლება ეს ადამიანი უანგაროთ, უფულოთ, დაგეხმაროს. არ მეჯერა. ამავე დროს ფსიქოლოგიურად ის იყო ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. მას ასეთივე ონკოლოგიური დაავადებით ყავს გარდაცვლილი ქალიშვილი, ამიტომ ეს მხოლოდ 1 წელიც არ არის გასული, ამიტომ მას ეს ფსიქოლოგიური მომენტი, პრობლემა ჰქონდა ძალიან სერიოზულად. დღესდღეობით ჩვენი სამსახურის შექმნის ჩართვის შემდეგ მას აქვს კივილები მინიმალურად შემცირებული, თუმცა განაგრძობს ისევ ოპიოიდების მიღებას და ფსიქოლოგიურად ის არის აბსოლუტურად გაწონასწორებული. მას აქვს მომავლის იმედით და ცოტა აი ამ სტრესული სიტუაციიდან გამოსულია უკვე თითქმის. შემართება მაქვს ზოგჯერ მითხარი მგონი ეხლა რომ ავდგივი ავხტები და გავიქცევი მეთქი, მაგრამ თორე შინაგანად სულიად და მორალურად განწყობილი ვარ ისე რომ შემიძლია. So the first step is you have to organize yourself and sometimes practice what it is you're going to say. In talking to the experts that we have helped develop in this country, they all say that education, and more education. So we're trying to explore different ways that we can help educate the physicians and the nurses in the country. So we've come here this time for a 2-week education program. We started off with 2 days in the classroom, and then we've really had 8 days at the bedside with real patients, and then sitting in the classroom and talking about their stories. I think when people don't have a lot of resources
and most of the patients coming to the healthcare system have advanced disease, it's really important for them to have palliative care capacity. Because when you think about the type of treatment that's appropriate for patients with advanced disease, the focus should be on palliation. Currently, we can cover only not more than 10% of needs of our population. We would be able to cover all country by the services at 2016. So we need next 5-6 years for this full implementation. We've already begun discussions about developing a training center here in Georgia for the Caucasus, and they're already doing it. So the question is, what kind of an investment would it take from the region for us to develop a real training program?